pa. Pa 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 pa. Preso a tutti ragazzi, bentornati su Crazy Mood. Che cacchio di bug è mai questo? Io volevo fare la intro figa, mostrarvi tutto quello che è successo in questi giorni in cui non ho registrato e voi non ve sarete mai accorti perché comunque io il gioco lo sto giocando per fatti miei tantissimo, forse troppo. Ma adesso con con calma vi spiegherò ogni cosa. Partiamo con ordine. L'armatura. Allora, abbiamo apportato piccole modifiche. Per esempio, ho indossato la corazza da cacciatore di streghe moddata, cioè una piccola mod che gli cambia il colore di alcune cose perché era abbastanza brutta, ma così è fighissima ed è anche molto forte. Il resto è sempre l'armatura del lupo, della scuola del lupo, però abbiamo l'upgrade a Gran Maestro, cioè l'armatura finale, che è quella poi aggiunta con l'espansione Blood and Wine. In più abbiamo la nuova sella di Ser Geralt di Rivia, perché è successo che ho partecipato a un torneo, una missione figherrima. Ragazzi, io ho completato tutte le missioni secondarie, l'unica cosa rimasta è la storia. Cioè avrò giocato una roba come, non lo so, in 2 giorni, 10 ore, una roba allucinante. E quindi niente, abbiamo il nostro set personalizzato. La sella adesso ve la farò vedere proprio su Rutilia. Parocchio ok. Poi io ho trovato, queste sono le spade del grifone del Gran Maestro, quindi ho upgradato ulteriormente anche quelle. Ma io ho trovato praticamente le armi più potenti del gioco, o almeno una delle due armi più potenti del gioco, che è questa, che è una spada reliquia, che io ho trovato durante una missione molto molto figa, che peccato che non averla registrata perché ve l'avrei voluta tanto far vedere, ma non me l'aspettavo succedesse una cosa del genere. Praticamente mi è stata donata dalla signora del lago, una specie di entità superiore, già incontrata da Geralt negli altri giochi, e sta spada è allucinante. Guardate già il danno che fa. E vi spiego anche perché non la sto indossando in questo momento. E l'altra è Amico Fedele, che è la spada d'acciaio, pure questa con un sacco di bonus, fregne varie, eccetera. Perché non sto indossando questa roba? Perché non fa pandan. E adesso vi mostro perché non fa pandan. Queste qua, queste spade qui del grifone, che sono comunque forti, fanno pandan con l'armatura, perché vedete che il fodero è preciso, ci sta proprio bene col set che indosso. E quindi uno dei motivi è questo, fanno pandan. Il secondo motivo è che con quelle altre sarebbe veramente troppo semplice il gioco, perché fanno una sbraga di danno e sto giocando, mi pare, alla massima difficoltà. E quindi non sarebbe molto corretto, secondo me. In più, ecco, adesso vi faccio vedere la bellissima sella personalizzata di Rutilia. Guardate com'è diventata professionale la nostra bella cavallina, che in una missione, purtroppo anche questa non registrata, fatta ieri, ha parlato. Cioè io ho avuto una missione in cui il mio cavallo parlava. E perché non ha la criniera? Rutilia non ha la criniera. No, non sta avendo la... No. Va bene, bug su bug, sto cavallo mi sorprende ogni volta. E bene, per ultime cose da farvi vedere è l'interno. Questa qua, ragazzi, sarebbe Corvo Bianco ed è diventata casa mia e l'ho tutta ristrutturata. Avete visto che qui all'interno possiamo trovare tutti gli accessori. Questa è l'armatura che ho usato per fare il torneo, quindi tutta personalizzata, Geralt di Rivia, qua qua qua. Qui ci sono varie armi, queste sono quelle che ho preso, bla bla bla. Qui le 3 armature delle scuole dei vari Witcher. Il mio blasone, vedi il blasone bellissimo. Qua un dipinto che ho trovato, che ho comprato in città. Ho speso un sacco di soldi, tanti soldi. Sono rimasto povero, ero partito con tipo 75.000 corone, sono rimasto con 0. Dovrei avere qualcosa da appendere qua, esatto. C'ho il ritratto di Geralt, guardate qua, sempre frutto di un'altra missione. Fighissimo. E in più ci avrei anche un'altra cosa da appendere. Vediamo se posso metterla qua. Sì, l'albero di Gondor, bellissimo. Ok, dopo questo preambolo che è durato anche abbastanza, molto direi, anche troppo, ci dirigiamo subitamente nel punto in cui continua la storia principale, perché io sono curiosissimo di sapere che cosa succederà. E siccome dovevo registrare non ho praticamente visto niente, ho fatto solo le missioni secondarie che non sono legate alla storia. Quindi andiamo e ci vediamo direttamente lì. Ok, siamo vicini, quindi scendiamo da Rutilia, prepariamo la spada perché ci dobbiamo addentrare in un cimitero. Solitamente sono abitati, purtroppo. Appunto, che cazzo era?
No, queste no, queste no, no, queste sono pessime. Queste sono pessime. No, le piantine no, raga, queste sono un incubo. Sono un vero incubo. Guarda il danno che mi fanno. Mangio una patata. Ecco, qui avrei preferito l'altra spada. Sì, però troppo male, troppo male. Oio. Mori, per favore. Ok, una è andata, ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra, sì. Dove sta? Ah, no. Ok, abbiamo debellato la creatura. Fastidiosissima, tra l'altro. Dobbiamo scendere giù. Là. Qua. Perfetto. Busso. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be. Gotta be another way in around here. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Come al solito, perché non può mai essere tutto semplice, che apriamo le porte ed entriamo. No, ma qua ce lo segna il rosso, quindi è la nostra entrata. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the rings seemed the odd one out, but Bruxa had taken an interest in it. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect.
Respect. Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food. Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Covenarius spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned, him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Not really in the mood for your concoctions, especially given how they make you say things you'd rather keep to yourself. Remember that aspect very well. Geralt of Rivia, do I detect a guilty conscience? Word is, only those ashamed of the truth seek to conceal it. Not about to fall for that. Forget it. Need a nap, and that's how I'm gonna use this time. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later.
I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Quanti filmati nella mia vita. Che a me piacciono in realtà, però ecco, non vorrei che vi stuccassero. Comunque, dobbiamo tornare alla Tana del Wigged, perché io penso di esserci già stato purtroppo. E no, e dai, che palle la pantera. Ok, siamo arrivati. E qui c'è già nebbietta. Vedo un sacco di puntini rossi, ma non vedo nemici. E io mi metterei il Quen così, in sicurezza. Barghest. Oh no, i cani quelli infernali. Fastidiosi, questi danno fuoco. Guarda che si sono incastrati benissimo. Aia. Quanti sono? No, mi sto anche avvelenando. Guarda lì la vita. Puttana, puttana. Ah, sì, colpo finale. Aia. Perché tutto fottuto qua? Posso dar fuoco allora? No, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. E mo non c'ho più la vita, perfetto. Dai, per favore. Sembra un po' la casa degli orrori questa. Siamo pronti a ricevere visite inaspettate. Quen sempre in canna. E andiamo tranquilli. Ma tu te fai le canne però, Geralt, tu te fai le canne, c'è qualche problemino. Pieno di cucchiai proprio. Guarda quanto siamo fieri. Bella sta armatura, mi piace un sacco. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Diamoci un'occhiata in giro. A pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Dovrei leggere qualcosa dal bestiario. Vediamo un po' se ci sa dire qualcosa in più. Sicuramente sì. Eccolo qua, trovato tutto. White's not particularly tidy. Ok, come ordinato. White who lives here is getting ready for some sort of feast. Una festa. White that lives here, definitely afflicted by a curse. E sta provando a spezzarla, quindi c'ha ancora il senno. Guarda nel calderone. Cauldron's empty, unfortunately. Mo ci mettono dentro il calderone. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Ah, mi devo nascondere qua. E che lo affrontiamo qui, no? No, non lo possiamo affrontare qui. Ci nascondiamo nell'armadio. Classico, nell'armadio. Va bene, Geralt. Perché con le mani? Ah, perché dorme lui, giustamente. Minchia quanto è brutto. Minchia quanto è brutto. Attenzione. No, che provi a spezzare la maledizione. Ma io attacco, che frega cazzi. Vai Geralt. Ci lancia, ci lancia.
E scappa. All'inseguimento, all'inseguimento. Ha messo la faccia cattiva, visto? Via, via, segui il Wig. Damn it. Gotta catch him. Dove è andato? I'll have to kill Eccolo! his own jump. Oh no, brutta sta cosa. Sparisce attraverso i cucchiai. Collezionista di cucchiai. Ma c'è una schiappa. Ah, è una specie. C'ha il moveset della strega degli acquitrini là. Le streghe di palude. Mi tacci. Aia, quanto ho levato. Proviamo con una cosa tipo Igni, vai. Bam. Ah, ti guardo bruciare. Ti guardo bruciare. Ancora. Oh, ma così è troppo. Guarda che così è troppo semplice. Guarda, ti è. Vai, così. E prende per culo il gioco così proprio. Vabbè, facciamola finita. Voilà. Ok, estraiamo tutto. Stomaco, pelo, ghiandola, trofeo e chiave. Ci prendiamo tutto. Adesso possiamo tornare da Regis. Sì, continuiamo l'episodio anche perché voglio sapere come andrà a finire il rituale. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Send your spies after me? My watchers. Were something to go wrong, I could then arrive quickly to help. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mutna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesham Mutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries,
driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. See no reason to dawdle. Tesham Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallant to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshem Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me.